I don't understand. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. Or without you. Driving me crazy just looking at it. Or without you. Driving me crazy just looking at it. You do this thing when you're biting your lip. Or without you. Driving me crazy just looking at it. Driving me crazy just looking at it. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. You do this thing when I'm talking to you, like everything freezes and it's just us two. You do this thing when I'm talking to you, like everything freezes and it's just us two. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. Give it to me like. Or without you. Driving me crazy just looking at it. Or without you. Driving me crazy just looking at it. You do this thing when you're biting your lip. Or without you. Driving me crazy just looking at it. Driving me crazy just looking at it. You do this thing when you're biting your lip. It's driving me crazy just looking at it. You know me better than I know myself. I don't wanna live in a world without you. Hello, hello, hello. Day of working on the girls' Frontline 2. So, did a little bit of stuffs off the lines here. Managed to hit level 24, but most all of it was just like random stuffs. Doing stuff. Gunsmoke Frontier, already did that. Daily patrols. I worked through this. This story was pretty interesting. No, I still have class to do, but I'm a little bit below level for doing stuff. Good call. Something's cut. Now it's 13. Put all the ones that I can do on. But yeah, pick on some musics, chill out, play the video game. Rose shit. We will start off with 10 pull on this, just because we can. Gonna switch it up to pausing. No. One on this list that I really need to try to get my hand. For now, let's see what I get.
Whee! And just purple. Got a weapon at least. Sounds commissions, weapon gain. Weapon gain, yep. 新たな任務。今日の雲は不思議な形をしていますね。Oh, nice. This one up one. Oh, 新たな任務。いいわ。任せて。Oh. Derpy derpy der. Keep going back handle. Better weapon. Actually got weapon attachments on now too. We got a shotgun or two. 前によく歌ってた歌なんだ。 Already 指揮 maxed 官は out. 好き？嫌い？ One-handed hunt. But getting there. Did the same thing as before, where I jumped out of it before I switched back to. ちょっと指揮官 There. 指揮官、夏限定のサイニングステージラテなんてどう？ 先輩として可愛がってやらねばならんしの。 Alright, shoot. Whoops. Let us switch around. 巨翼を持つ鳥の群れ Ah. If the target is affected by a phase debuff, damage dealt is. Oh, okay. 指揮官、メイリンの命中がどこにあるか知らない？ Honey bee. About it. Got こんなに見るの？ our stuff up here a little bit more. 25 before I can take it further. Almost got her maxed out with fortifications. Hello, Franco. Welcome back. Hope you're having a good day. Yes, and how's that? So we're gonna pick back up a story. Get through 4-1 here. Well, get through chapter 4 here, hopefully. 帽子をかぶるんだ。
Put on your hat and go this way. We're heading to the station. Oh yeah, that's right. Or one we were left off on a train. I remember right? スパイ作戦。 Hey. 確かにそうだが You're right. But I think Courtney has taught 何 you でも教え a す bit ぎなん too じゃないの much. か指揮官難しいわからないコルベ面白い That's understandable. どうやらコルフェン Looks like の I'll 時間 have to を limit 制 how 限 much する time you 必要 get to があ spend り with そうだ Courtney. Oh. やだ Elena's voice is getting rather loud. I put my hand on her head to caution her. Keep it 声 down. が大きい Follow me. おい Try で to avoid the 一人 crowd. ぶつか Rain in Odessa 01 is unusual. The Intercontinental Railway tracks are elevated almost to the same height as the fixed quarantine wall some distance away. The temporary stop is on the platform on one side of the tracks with a cargo passage that connects to the station at an angle. We walk along the cargo passage to the station. 指揮官四角いの Legos. 固定式隔離 The 壁か fixed quarantine wall? 近い長い箱高い高い虫がいる Elena halts and points towards Odessa excitedly. Happy Cinco de Mayo? Yes, happy Cinco de Mayo to you as well, and to everybody else. I actually forgot about it. Being Cinco de Mayo. Then there's May the 4th yesterday. For Star Wars Day. I follow her finger and see the so-called very tall lung box. あれはオデッサの建築群を That's a building complex in Odessa, and that's a dual-use bridge for both the intercity light rail and regular vehicles. Keep going, Helena. Don't stop. We arrive at an entry point between the platforms and the waiting area and join a long queue. I take in the situation at the waiting area while the queue shortens. I scan my surroundings, but find no sign of our receiving party. 身分証並びに乗車券を拝見します。ありがとうございます。ODE01 衛星都市へようこそ。お客様の身分証並びに乗車券を拝見します。OK Sure. Okay, it's just should have been fine for translation. お客様方少々お待ちを。失礼ですが乗車券にはオデッサからウサートベまでのご利用と記されております。路線交通規則に基づき途中下車は認められておりません。列車へとお戻りください。あれ Huh? ここはウサート Oh, ベ is ス this テーション not じゃなかったか Usto Station? こちらは ODE01 セントラルステーションです。なあ、しまった I bought the wrong 乗車券を tickets. 買い間違 Can't え you た let よ me う through? だすま乗車券間違えた I push Helena behind me with feigned calmness. The ticket inspector stares at me dubiously. 買い間違いですか。お客様がお乗りになったのはオデッサ行きの大陸間長距離旅客列車です。臨時停車駅では乗車券はお取り扱いしておりません。その
Can't you please make an exception just this once? This is the first time we've traveled on this route. We're totally clueless. 申し訳ありませんが、全ての情報は販売時にはっきりと明示されております。お客様のおっしゃるような状況は本来起こり得ないはずです。再検査を取り行いますので、この場でお待ちを。7番エントランスに異常事態発生、支援を要請する。繰り返す。7番エントランス、支援を要請する。Things are getting out of hand. I am just about to make a run for it with Helena in tow and come up with some other way of entering Ode 01 when I spot a figure waving vigorously with fairly concealed amusement not far away. UMP9? Ump 9. どうもこんにちは。 OD01 市政センターの者です。こちらの方々は我々の客人でして OD01 を視察しにいらした訪問学者さんなんです。あ、これ私の重要印象です。市政センター。本当にごめんなさい。乗車券を担当してたものに手違いがあったみたいで、どうもご迷惑をおかけしました。 The inspector takes a good look at Ump 9's ID and finds nothing out of the ordinary. He returns the ID to Ump 9 and finally lets us pass despite his lingering sense of doubt. いいえ、どうぞ中へ。OD01 衛星都市へようこそ。こっちこっち。エレベーターがもうじき着くよ。早く乗っちゃおう。Ump 9 leads us towards the elevator near the exit. The inspector tilts his head as he watches us leave. OD01 セントラルステーション7番エントランス検査員ナンバー1112市政センターの関係者を確認 ID に異常なし後ほどデータを送る A few minutes later. With Ump 9 showing the way, we ride the elevator to the bottom of Satellite City Ode 01. お疲れ様。指揮官。指揮官久しぶりなのに全然変わらないね。変わらないか。 Haven't changed much? Well, you certainly have. In any case, I'm no longer commander, am I? それじゃあなんて呼べばいいの？殿下？閣下？先生？それとも直接名前で呼んじゃう？先生。先生。指揮官で結構だ。 Never mind, just stick to commander. What happened to the scar on your face, 9? Why is it gone? 今はレナだよ、指揮官。レナ？And nah. リバネーが選んでくれた名前なの。どんな名前にするかすっごく悩んだんだから、リバネーがいて助かったよ。 Let me go away. Brave. リヴァ。 Leva. リヴァ Who's って誰 Leva? だ？ Don't tell ま me さか 45? 4号か。ビンゴー！私がつけた名前なんだよ。ちょっとした問題があって素体を交換したの。それで傷も一緒になくなったってわけ。リバネーはまた傷をつけるなんてバカすぎるって言うんだけど、私未だに迷ってるんだよね。ねえ、本当にバカっぽいかな、指揮官。リバネーの言うことを聞いておいて損はないさ。 Conversation drips off. The satellite city is very quiet during the day, which makes the silence all the more awkward. ない。じゃなかった。レナ、みんなはどうしてる？みんな？誰のこと？ Or phased out there for a second. か。The rest of 404. It's been almost 10 years. Is everyone doing もう well? 10年にもなる。いろいろあったからね。
みんな変わったよ。指揮官、本当は他の人のことが知りたかったんじゃない？ Avoiding Lena's probing gaze, I push Helena forward. ああ、そうだ。 Alright, this is この子 Helena. はヘレナちゃんか。可愛い子だね、指揮官。Helena beams happily at the compliment. She pokes her head out from behind my back, seeing that Lena won't make any startling movements. She tugs tentatively at a strap attached to Lena's clothes. レナかわいい。ああ、いいよね、指揮官は。見るからにのんびりしててさ。ハゲ散らかしたおじさんの小言も聞かなくていいし、バカ丸出しのアホどもが威張り腐ってるのだって見なくていいし、下心見え見えのろくでなしを気遣う必要もないし、しかもこんなに可愛い女の子をはべらせてるだなんて。仕事がうまくいってないのか、レ Hard ナ。 time getting used to your new job, Lena? そういうわけじゃないけど、ちょっと昔が懐かしくなっちゃって。最近すっごく忙しいんだよ。しかもリバネーとは離れ離れだし、いっつも単独任務ばっかり。リバネーに会えないなんて辛すぎるよ。連絡する頻度を上げてはど Can't う you だ。 just call her more often? もちろんやってるよ。でもリバネー全然通信に出てくれないんだもん。用がないなら通信リソースを無駄にするなって。リバネーいよいよ冷たい。仕事に馴染むま Maybe で both need 時間 some がかかっ time て to い get るの used かも to しれない things. な。そうなのかも。あ、そうだ。指揮官は新しいメンバーと仲良くできてる？グローザとか。ああ、悪くない。 Yeah, we're all getting グローザたちは on 今 quite well. オデッサ Girls 周 and 辺 the の others are in the グリーンエ green リアに潜 zone 伏してい near る。 Odessa. 何か They'll come 問題が swooping in 起こ if れば something 即座に goes 駆 wrong け on つけ our られる。 end. 何にも問題なんて起こらないから大丈夫だよ。That's what we hope for. もし連絡が必要な時は専用の暗号化チャンネルを使ってね。なんたって私たち隠密行動中なんだから。こっちの周波数帯とパスワード渡しておこうか。なあ、頼むよ。 Yes, please. はい、新しい従業員証。通信周波数帯コードは N57。パスワードはそれぞれ独立してて、従業員証のナンバーがそうだよ。わかった。 Okay. I accept the staff pass and send an update to Groza using the comms channel that Lena just provided. As we walk on through the city, Helena's attention is drawn to the neon lights, which are on even during the day since the low-lying streets get little natural light. ライトがいっぱい。何？ Hmm. これはね、お店の名前だよ。お店。おいで、教えてあげる。こっちのは人形改造専門のお店。私たちみたいな人形が中に入るでしょ。それで出てくるときには姿がまるっきり変わっちゃうんだって。ほら、こんな風に。Hmm. ベロベロバー。かわいいでしょ。わあ、実験室。Hmm. 実験室？民生用人形の見た目を変えるだけなの。実験室じゃないよ。ほら、こっちのお店は特定の時間帯に入って合言葉を言うと見たこともない新世界に行けちゃうんだよ。Hmm. 新世界行く。残念、昼間は空いてないの。それに資料を見ただけだから具体的にどんなお店なのか私にもわからないんだよね。そうだ、今夜一緒に探検してみようか。探検する。
quiet streets are empty of other pedestrians. Lulled by the conversation droning on in the back, I recall what happened after the battle all those years ago. Some said their farewells and left on their own of their own accord, while others did not get to make the choice themselves. One way or another, all my companions were gone one after another within an extremely short period of time until I was completely on my own. I walked down the path of solitude, leaving everything behind. All that had happened before seems almost like a dream. What was I thinking? I thought a great deal, or perhaps I did not think things through at all. On this long and weary path, I brushed past someone familiar. I turn around, but that person is already gone. Only ones within view are Lena, who is watching me with some concern, and the curious Helena. おーい、指揮官。指揮官変。そうだよ、どうしたの指揮官。ぼーっとしちゃって。あ、そっか。ひっひっひ。わかった。指揮官ってば怖いんだ。怖い。怖いって何が？ Scared of what? それはもちろん。信号が悪いな。Do you get bad reception here? I look down to check my communicator and find a missed call from Fulpney. He's using the comms channel that I sent earlier. 話をそらさないでよ、指揮官。いや、だ No, が I'm 不 just 思議で curious. ね。 Isn't this ここは satellite 衛星都市 city? だろ。 Why is the signal なぜ reception 信 so 号がこうも unstable? 不安定な。ここね、普通の衛星都市じゃないの。OD01、オデッサの第一衛星都市。いろいろあって、もともと高校だった場所に建てられてるんだよ。三君式衛星 A 都市。 sunken satellite city? I remember that's what the train broadcast called it. その通り。衛星都市になってから使える土地を増やすために高校の下を大きく掘り下げたの。こんな深い場所じゃコードをクラックして都市部のネットワークにアクセスでもしなけりゃまともに通信なんてできっこないもん。仕方ないでしょ。ここの住人は Doesn't the unstable signal affect the local residents? 昼間はみんなオデッサに出稼ぎに行ってるからね。あっちの信号は全然問題ないよ。それに寝てる時間を除けば夜もみんな外に出てるしね。信号の良し悪しなんて気にならないのさ。グリーンエリアでは Is that what それ life が is 普 like 通 in な the のか。 green zone these days? 変わるには時間がいる。リバネはそう言ってたよ。これでもみんな頑張ってるんだから。おー、着いた着いた。あそこのビルがそうだよ。3階の左手から1つ目の部屋だからね。私がここで警戒してるから何にも心配いらないよ。頑張ってね、指揮官。I grab a hold of Helena, who's looking down with a frown and thinking about God knows what.「指揮官ノックしない？」いや。Boom.
ご協力感謝いたします。オデッサ主席。Wall. 久しぶりだね、カリン。Hmm. 久しぶりだね、カリン。 Long time no see, Cullen. ええ、お久しぶりです。 Now, Kalina. Colleen has also changed quite a bit after all these years. Her voice is even and does not betray any hint of emotion. ODE01 まで来るのに時間が It か took かっ us て a しま while っ to た。 get 待たせ to たね。 ODO1. Sorry to have kept you waiting. はい。レナの従業員証 Lena は has a staff pass from the ODE01 の市政センター ODO1 のものだっ Municipal た。 Center. Is that もしかし also て where you're 君 working も now? 今そこに。いえ、あれは万が一に備えてオデッサ主席に別途用意させたものです。 Hmm. 今は非軍事勢力管理局に在籍しています。同じくクルーガーさんも人形の購買および資源の備蓄を含むロレン全域の戦闘力を有する組織は全て我々非軍事勢力管理局が管轄しています。もちろん各種 PMC をメインとしています。なんだか That 立 sounds 派な pretty 地位の impressive. ように聞こえるな。立派よしてください。私の今の管理等級は確かにオデッサ政府主席のそれを上回りますが、あくまで名義上の話です。現在この年からは申し訳程度のサポートしか得ることができません。面会場所をここに指定したのもそれが理由です。何かトラブルが？ Are you having some kind of trouble? それを今からお話しします。と So, いうこと should I は be calling you 今 Madam はカリ Kalina? ーナ長官とお呼び。いいえ、カリーナで結構です。指揮官指揮官なあ、 Hmm. とりあえず座ろうか、カ Why リー。 don't we sit down first, Colleen? Colleen eyes me impassively for a moment. カリーナです。おかけください。ゆっくり話しましょう。ソファー Sofa. I follow Helena to the sofa and sit down next to her across Colleen. On the coffee table between us is a coffee pot, half filled with water, and an empty mug. この子が例の。そうだ。 Alright, this is Helena, the cargo to be delivered in the Helena. contract. ヘレナさん。カリーナこんにちは。 Helena smiles at Helena and reaches out to pat her on the head. あなたは防護措置のない状態でイエローエリアレベルのコーラプスストームに長時間さらされていながら何の副作用も起こさずに済んでいる。それは本当ですか？風邪大丈夫。指揮官眠い。休んでいいよ。 Take a ここ rest. は It's 安全 safe だから。 here. 単なる免疫体である可能性は？ないはずだ。 Probably not. ゴルフェンが全面検査を行った結果、 Has run a full scan on her and found no mechanical parts. これが Here are the 映像 images デー and タと data. 検査結果だ。なるほど。 I bring up the report and show it to Colleen. He looks down and reads through it. 防護措置なしに幾度となくコーラプスストームの中を活動しているという事実、そして身体的特徴から見て
彼女が完全免疫体である可能性は高いです。ですが、徹底した検査を行わないことには最終的な判断は下せません。こちらで人員を手配しましょわかった。 Great. 頼んだよ。 Thank you. う。まさかこの依頼が完全免疫体に関わっていただなんて。知らなかったのか？ You didn't know? 多くの勢力がこの依頼に関心を示しています。私の得た情報だけではこの依頼が異常であることしか判断がつきません。依頼人について Have you 調 looked べた into の the か？ info about the client? 通信で話していた件ですか？ああ、Hey, Knuckles. 調べました。この人物の身分、経歴、所属、何もかもがフェイクです。情報としては使い物になりませんね。このですが、セクスタンスがこの件に絡んでいる。彼女の責務が何なのかは分かりませんが、これは今まで知り得なかった情報です。Hmm. 助かりました。いや、いいんだ。 Oh, don't それと mention. もう一つ Apart from 使え that, そうな情報 we may が have more useful information for you. というと、この依頼、 I have ど reason う to も初め suspect から that this 私に contract 押 was し付 given け to る me 算段だった deliberately. らしい。 Moreover, その my 証拠に handprint was somehow the 品 key 物 to で open あ the る cargo 箱の鍵 container, が which has 私の証文 transformed になっ into てい the る。 sphere surrounding Helena. ヘレナの周り、 Helena does not react to her name like she usually does. She is still leaning against the sofa, fast asleep. ああ、それについてはあなたなら私も安心ですから。Lean picks up the coffee mug on the table and studies it intently, as if she had suddenly developed a great interest in the object. 君だったのか。 It was you? Hmm. はい。She puts the mug back down and focuses her gaze on me evenly. 先ほどお話ししたセクスタンスの戦闘形式ですが、最近出現したコーラップスエピフィラムを核としたリモールディングパターン技術を利用したものです。今後のためにもこの技術の応用催促および関連装置を後ほどお送りしておきます。この依頼は君が So you're the one 私 who に gave me this assignment? 私の証文情報を It イン was プッ also ト you した who の。 keyed in my handprint? 汚染エリア。汚染エリアに極めて特殊な品物が出現。黒幕は W2069 前線浄化エリア付近で活動する賞金ハンターを隠れ蓑に、誰にも気づかれることなく品物を回収するつもりである。そしてこの品物は特殊なストレージ技術を採用しており、キエフのデータベースより採集した某データが内容物を起動する鍵となっている。Hmm. 以上が私たちがこれまでに獲得した全ての情報です。そして活動範囲を変更したあなたが突如賞金ハンターとして候補者リストに現れた。なぜ私の活動 How 範 do 囲 you を知 know って my る？ area of activity? 私は Lean does not continue. I stare at her, and my hand clutches at the fabric on my knee as I fight to keep my voice from quivering. この10年間、 In these past 10 years, もしかして Have 君 you は always ずっ been- と Lean jumps to her feet and walks towards the door.
Her movement is so abrupt she knocks into the coffee table, causing the mug to wobble. アレックスさん。検査装置の準備はすでに整っております。3時。ヘレナさん。ヘレナ Helena. I shake Helena awake gently. She opens her eyes. Her spirits start zooming around her uncontrollably. 眠い眠い苦しい指揮官 苦しい You're not Helena. feeling well? どこ Oh が no. 苦しいん Where だ does it hurt? 苦しい全部すごく苦しいこちらへ来てもらえますか、ヘレナさん。これからあなたに全面的な検査を行います。検査結果に基づき、身体的不調に対しても適切な治療を行うことができますからね。Helena looks at me helplessly. 言っておいで Go on. Tries to muster her strength, but she cannot stand up. 彼女を支えてあげて。ヘレナ一体どうした What is wrong with Helena? 検査結果が出るのは2時間後です。それを見ないことには。Oh, そ right. うだな By the way, before we その encountered 前回セクスタンス Sextons, に遭遇した時 we also spotted グリフィン SF のロゴをあ Max しらった bearing 鉄血兵器が Griffin's 出現したんだ insignia. 鉄血兵器という And の by はそ SF の Max, I mean 鉄 Max 血技 with 術を応用した機 applied 械のこ SF とだ tech. They didn't cause 大 us し any た相手 damage ではな though. かったけど今のグリフィンはもうかつてのグリフィンではなくなっています。私が離れた時にはすでにグリフィンは単一業務を生業とするいくつもの企業に分裂し、能力は劣化の一途をたどっていました。今はもはや一般の PMC と大差ありません。この類の自動化兵器を採用していてもおかしくはないですし、奴らがどこに出没しても何ら不思議ではありませんよ。そういうことか I thought ヘレナ Helena さんに何かあっ got た in のかと some 思っ kind た of よ trouble. Colleen, カリン last 10 years. 10年前 Good time that music. Do the stupid crap. カリーナです。 Helena. カリーナ Kalina. Colleen pushes the coffee mug back to its original position. ネメシスさんは来歴不明。キャロリックさんはかつてオデッサの民間サービス機構に登録されていました。その後一時的に ODE-22 衛星都市に出現。知ってる I know. コルフェンさんの所属情報についても確認しました。第11領護科学防護隊所属。2073年10月の任務中に失踪。現在はメンタル信号ロストと記録されています。私の推測と一致するなそれとメイリンさん、とても可愛いです。I stare at the mug on the table. There's water in the coffee pot next to the mug. There's no stain on the rim. The room shows no sign of having been lived in. The sun during midday is not enough to illuminate the bottom of the sunken satellite city. All that can be seen outside the window is the neon lights and eerie street. 指揮官様、また人形を好き勝手注文して。こんなんじゃ今月も赤字ですよ。Like she's calling the commander a whale. As my mind wanders,
I can see Colleen scowling at me all those years ago. But the Colleen before my eyes right now is nothing but calm. カリーナ。 Kalina. Continue without waiting for Colleen to respond. 君の言う通り You're right, Griffin is not what it 今 used の to グリ be. フィンはもう Griffin had かつて already のグリフィンでは changed ない。 even before I left. グリフィンはもう I 変 didn't わ want っ to て be しまっ anyone's た。 pawn, nor did I want to drag anyone down along with me. 私はそれが一番いい方法では No, な it いと wasn't 分 the かって best い way to た。 handle it, だが but it was あ my の only 私に option とって back は then. 私がグリフィンを立ち Ever 去って since か I went ら on my own, 君は went 陰な my がら own 私 way. を支え続 You've けて been くれた。 helping me in the dark this whole time. なのに私はそ I've の been 私 looking は for a chance to reestablish contact with 私 you は as well. 君に連絡。もう10年になりますね。 10年。 10 years. そうだ。10年になる。迷 I was ってたん hesitant. だ。君 I がどん didn't な know 反応をするかわから how な you'd くて、 take it. ここに来 Before I るま got で here, 私は I'd been debating this 私 whole はずっ time. と迷い続け Lena, ていた。あなたを助けることが私の責務です。非軍事勢力管理局の参事とはそういうものですから。 Colleen changes the subject. For some reason, I feel rather relieved. ああ。 True. そ Now し we て meet 今 again, and we finally こうして get to work 再び together. 協力し合うことができ Kalina, た。 is there anything I can help you with? そのその I've told Groza and the すでに others to グロー lie ズたち low を in the green zone near ODE01 付近の ODE1. グリーンエリアに潜伏させてある。 I don't have a 以前のよう large に troop 大 of 勢 dolls の at 部 my 隊というわ disposal け like に I はいか used ない to, が、 but I can still give you も a し hand if you 君が need it. 必要とここへ来るまでに彼女たちと連絡を。なあ Yes, but we broke contact after we got off the train and came to Satellite City ODE01 に入 ODE01. ってかその後 Then I got your 君たち comms の channel 通信 from チャンネルを Lena. 渡されたんだ。 While we were on 途 the 中 way コルフェン here から from の the 通信リクエ train ストが来て station, いた I が、 saw an incoming 信 call 号が from 脆弱な Falkney, せいで周波 but 数 the 帯を signal う was ま too く weak 立ち for 上 the げられ channel な to かっ be た。 established. そうですか。ならよかったです。なんですって。Hmm. 市政センターの権限を提示して迂回させてください。警察 Ups. Colleen ignores my question and grabs the communicator on the table. レナさん、アレックスさんに連絡を。検査は中止です。ヘレナさんを呼び戻してください。忘れずに。Quite a while. Alright, 4-2. A little bit over leveled for this, but hey. Makes things a bit easier. 各員、規定ルート A に基づき行動開始。 Speed lines! 前方のあれがルートにあった下水処理場みたいですよ、隊長。環境情報の確認を。符合するわ。3階、その場で待機。 Rose's team stops at a pipeline area on the outskirts of the sewage plant. They spread out and lie low. もうかなり経ってるし、指揮官もあのpUwUとやらに会えてる頃なんじゃない？キャロリックちゃん、気になるんだ。気になってるのはあんたでしょ？そうなんですよ。コルフェンどうしても気になっちゃいまして。指揮官のpUwUさんってきっと指揮官のこといろいろと詳しいんですよね。コルフェン、まだ任務中よ。
警戒を怠らないで。Openly touched the surface of a pipe next to her. The vegetation in this area is recovering. Some moss is growing on the pipes. コルフェン、みんなのこともっと知りたいだけなのにな。指揮官から新しい周波数帯とパスワードが送られてきたわ。どうやら指揮官は無事旧友さんと再会できたようですね。隊長、何か異常が？異常かどうかはわからないんだけど、グリーンエリアでの身元検査で誰かに助けられたような気がするの。水面投影、緊迫、廃反世死生存。ネメシスがキャロリックと関係あるって。は？私と？あんたそれ本気で言ってるNemesis simply nods instead of going on her usual ramble. Ehrlich studies Nemesis' motionless face, trying to figure out what she means. 私に関係して？ Hey, Bacon. Frontline of all time. Yeah, been waiting for you to get here so I could do a 10 roll. But I'm just entering a combat mission. 敵襲、作戦準備。 But I did one at the very start of stream, and all I got was one purple weapon. That's a lot of enemies. Oh, that's some of them dead. Intel suggests there shouldn't be any patrol units here. Since when has Intel been accurate? Leader, what's our next move? Deploy and crush the enemy offensive. Steal their taco. Okay. Freebie in the platoon shop? What do you mean freebie in the platoon shop? Enemy units in a state of alert will not attack until allied units enter their alert range or launch it. Okay, I already don't know about this. How's it showing us again? Cover, self-destruct, when destroyed. Okay. We already know what to do with that then. Oh, 試してみる？ play with you, X. I'll have to check after I'm done with this. And I'll kill them all, even if Lodi doesn't do it itself. No, survived. Fix that. Amen. Oh, this is, you know.
know about the push and the other gun that's in the platoon shop, but I think all I saw for another character was just the stuff for upgrading her. I may be mistaken. Come on. That thing was just completely fucking dead before I even attacked. 全員死ね。見て見て。えい。こうですか。 Don't have it. Or ああ、何見てるの？yeah, I had a feeling there was space there. I'll get rid of all this. 悔い改めなさい。行くわよ。逃げられると思う。All you're gonna do? 浅はかに行動を悔い改めなさい。 Kid. もう終わりなの？まだ私の。Story, or are we going back to the normal battle story mode? You tunes. Yeah, I know these, the normal archive things. All that. Then there's the weapons. I'm gonna try to save up for getting this one. So, public area? Okay, yeah. How damn long that whole thing took us. Yes. Doors full. Bench. Great. Yeah, I got another resourceful. Emily. Courage. Let's put all those out for now. Boop. Hey, Kuko. Thanks for the hydrate. That refreshes it. About these curio things. $10.
Helicopter, taco burrito. I'd become the waifu wars. Be okay. Purple. Right here. Turbo. Oh, I got the actual Nagant now. Okay. Wait until we get another 10, then we'll probably do another pull there. 新たな任務？And how have you been doing, Kuko? How's the woo-wah? Woo-wah, woo-wah, woo-wah. I wonder if I'm gonna take these off. Turbo. So we'll get that out of the way. Ta-da! Turbo is done. Let's follow up there. Gotta level it up to him. Almost 9k drop just to get up to 20. Attachments to look like fucking monstrosity. This one to work with. Hey, Gray. Skater's still going? Yeah, it's been a bit. Good to see ya. Yeah, no problem at all. How's life been treating you? It's been okay. Tried looking into starting up a farm, but got cock blocked by lack of experience, essentially. As well as typical greed people that have shit that they don't use but want to make money off of it anyway. Thank you for the hug. Is appreciated. Gonna be okay? Yeah, I'm already working on alternatives. I want to try to get some land to start a farm, but the guy that I was talking to about doing it, pretty much just sitting on his fucking hands. So I don't feel like dealing with that, especially with something so important.
So I started looking around, and it was like everywhere's just stupidly fucking high for pricing. Things figured out? Yeah, I'm working on it slowly. Alternative is already working itself out in my living room. I just live in an apartment, but there are ways to still grow your own food. You just have to get a little bit imaginative, I guess. Like I wouldn't mind having some chimkins, but definitely not doing that inside an apartment. So, working with what I got, figured, hey, if I grow stuff at home and work on the logistics of stuff, I might be able to start a small operation, especially with selling them, because I got an idea where to approach, but there's a specific way I want to go about it. Family doing okay? Oh, it's just myself and my kiddos. He's doing fine. Watching YouTubes right now. And going out on the couch behind me. My mom, she's off with her boyfriends, I think. And then my dad, well, he's always doing his own stuffs. My sister, I know she's still planning her wedding and stuff. Fungus on you. And no, I guess he like found this one lady that lives out of a van sort of thing, like the van life bullshit. So he's been like watching her, and I'd rather you watch like random things like that over stupid garbage like FGTV or iShowSpeed or any of the other bad fucking ones out there. For a wedding? Yeah, well, another 3 months away. It's in August. I'm just hoping it doesn't turn out to be like... Well, I know it's gonna be nice. But seems anytime there's a big event like that with the family, where people outside the family are invited to it and shit too, either her or my mom always try to get on my case about hooking up with somebody. Like, no, I already have my hands full just fucking taking care of myself and my kid. I don't need another person in it. Don't have the money to deal with another person being in it. What am I missing? There's something else I wanted to check while I was out. Storage. Made sure to take everything up in level that wasn't. Yeah. Always gonna watch for time. Give me enough.
Only get the beginning stuffs. Same for her. Don't have any of these basic info cores. Alright. Yeah, that's the thing with me. Doesn't matter if I'm with somebody or not. I always feel like I've got to improve some field here or there. What keeps me sane. Always trying to learn something new or make something new. One of the big issues being fucking having the money to do some of these things. Yeah. Much to tacos. Eh. Is it worth it though? That's the question I have. More patrol. The enemy is still deploying more troops. Tide silent, vanishing into the shore. Leave. Not a problem. All food for my blade. Wow, the energy from Crow League is really amazing. Of course. Crow League, Kofni, focus on the fight. Good wipe out easy. Oh. 3 doors. Interesting emote. I'll keep trying. Group. Commander, we've detected an enemy unit. It's Goliath. This unit type initiates a self-destruct sequence when it approaches a target or upon destruction to eliminate it from a distance. Additionally, its self-destruct can damage all units within range. Make good use of this trait. Yeah, already went into this fight thinking that. Actually, good. There we go. Thanks for the hydrate. Up here. Have another 3 coming in elsewhere afterward. Where? Here to help with leading up to it. Gonna work in the background. Thank you for the company, and thank you very much for stopping by. Hopefully the work goes well.
A piece of plain rolls. There's bacon. See you. Oh, yeah. Oh. I'll see over here. Oh, here should be. This box gets everybody good. I thought they would. Yeah. Another. Because you killed enough. Come up. Be close enough. And glitter. 浅はかな行動を悔い改めなさい。私がいれば何も心配なし。 Getting closer to 25. Oh, 3 normal battle nodes in a row. Did not anticipate that. Idiot. Like glittering. Yeah. 逃げ足の速い腰抜けどもめ。警戒を維持。 The dolls take cover around the corner of the building and observe their surroundings carefully. Other than the barely audible noise coming from the operating sewage plant, the area is utterly quiet. They can clearly hear the local fauna in the newly repopulated green zone. Mechanical units hang back at a certain distance, keeping away from the dolls. 私が奴らを一掃してくるから潜伏場所を変えるのはどう？待って、敵ユニットの残存状況を確認してからよ。この出来損ないのおもちゃみたいなやつら、何か他に目的があるみたいですよ、隊長。ええ、同感よ。地形を利用した撹乱攻撃を続けることでこちらを先導してる。それに数、戦闘力ともに浄化エリアで遭遇した同タイプのユニットにはるかに劣るわ。ほぐれた線、原初回帰。何が言いたいのよ。生と死、開口と結合、大地へと帰る。 Ehrlich shoots Nemesis a dirty look, but
does not bother to interpret what she just said. ネメシスはなんて？ただのザレ言よ。キャロリックちゃん、そんな言い方はよくありませんよ。こういう環境は初めてでとっても珍しいんですって。もうすっごく嬉しい。もう超大好き。To everyone's surprise, Nemesis nods slightly in agreement. There's even a hint of a smile on her face. 休憩しましょう。ここでの状況を指揮官に伝えないと。あ、私がやります。出ませんね。指揮官、もしかしてpUwUさんと面会中で着信に気づいてないのかも。あれ、通信失敗しちゃいました、隊長。隊長。Ehrlich suddenly walks up to the furthest point of their hideout. He stoops down and braces for battle. The number of mechanical units in the distance is increasing exponentially, and they are closing in on the dolls. 予備ルート B を執行。各員、包囲突破準備。Well, at least that wasn't extremely long to actually get to combat. Dude, there sure are a lot of these big toys. Everyone move quickly and break through the enemy's encirclement. Lose the pursuit from this position. Understood, I'll lead the way. Bulwark. The Deadeye in the middle. Oh. こうですか？了解よ。 Split up the team. Yeah. What? Boy. あんたが私の行くわよ。Okay. 了解。キュンキュン。 That's fine. Yeah. I hate that I won't reach. I actually like do that. Up that. I think it doesn't actually kill him. 避けないんですか？ Yeah. 怪我しますよ。 Like, center on. もういいでしょ。 That's gotta be on enemy.
wasn't in. Here. もういいでしょう。えい、気をつけて。浅はかな行動を悔い改めなさい。ターゲット確認。Take that. Missed. Eh. 弱すぎよ。あのガラクタども、なんでいきなり強くなるのよ。でもキャロリックちゃんすごいです。シャシャシャって。コルフェンもキャロリックちゃんに霊兵器の使い方教わりたくなっちゃいました。希薄な夜風、散逸、届かぬ終焉。へえ、あ、そう。じゃあ、さっき攻撃を食らいそうになったバカを助けたのはどこの誰かしらね、ネメシス。Nemesis puts an end to the conversation expressions. 新たな通信リクエストよ。もしかしたら指揮官、さっきのメッセージに気づいたのかもしれませんね。ストップ。警戒を維持。はい。お久しぶりね。Hmm. もう終わりなの？まだ私の。Two more levels, I'd be able to get 25 at least. 次の任務は？ Slowly getting near the halfway mark for max level in the game at the moment. Story node. よし。 Jolene immediately starts packing away her belongings. She scrolls through her communicator and wipes all the logs. When she is done, she looks up to meet my bemused gaze and finally flashes me a smile that fills me with nostalgia. 撤退しましょう。Don't you have the ODE-01 Municipal Center's authorizations? Maybe they're just here on a routine inspection? 念のためです。ヘレナさんを連れて先に行ってください。より安全な場所で落ち合いましょう。この依頼。 Does the contract involve more troublesome characters? ジラードグループ。私たちが知るのはそれだけです。彼らがなぜこの依頼を出したのか、この依頼を通じて何をしたいのか、刺激している勢力、味方する者、そして Looks like we got a thunderstorm going on outside, so if I suddenly lose connection, you guys know ahead of time. 何か私に手伝えることは？ Is there anything I can do to help? ヘレナさんの安全を確保してください。今の私たちにとって彼女が最も大きな手がかりですから。それからヘレナさんが戻ったら
レナさんがまず皆さんを ODE01 の外へとお連れします。カリンね、警察がもう近くまで来ちゃってるよ。 ODE01 市政センターの権限があるって言ったのに全然聞く耳持たないんだけど。アレックスさんの方は？まだ連絡してない。彼に連絡を。わかった。Celine looks down at her communicator again and tries to send a message using a comms code. 警察との距離は？相手の移動速度からして到着するのはあと15分くらいだと思う。それとアレックスに連絡がつかない。通信がいきなり途絶えちゃった、やられました。Wait, 待ってく you れ。 lost Helena? まさかヘレナを心配いりません。追跡可能です。ですが現在オデッサの管理機構との連絡は不可能。こちらの人員にも限りがあります。OD グローザさんの方は私に任せてください。指揮官、あなたはヘレナさんの位置を特定でき次第彼女を奪還し、安全を確保した上で次の合流地点へとお連れするんです。どうか頼みましたよ。その他についてはこちらで何とかします。 Just like the old days. 昔のように Our division of labor, just like the old days, no? ええ、昔のように。了解。 Right? 窓の外は安全のようです。レナさん、ここからお願いします。9番実験室です。 Welcome back, Mance. 捕まっててね、指揮官。Boom. ヘレナさんの位置を追跡、それから監視部門に伝えてください。オデッサ管轄のグリーンエリア内、識別名称グローザ、コルフェン、キャロリック、ネメシス、延べ4名の人形を9番実験室へとお連れするようにと。了解。プラン通りに N144 計画を執行します。3時間殿、機関は不法入居者との接触を疑われている。我々は不法入居者を逮捕する義務を有する。調査にご協力願いたい。証拠は？識別名称レナと呼ばれる人形が偽造とおぼしき ODE01 指定センターの従業員証を使用し、当該する不法入居者を引き入れている。レナの所有権は3時間殿、機関の名のもとに登録されている。その不法入居者とやらを追いかけずに私に絡んでくる理由は何ですか？ご覧の通り、ここには私の他に誰もいません。あなた方の不当な言いがかりに関してはオデッサ州政府および主席に抗議を申し立てますから、そのつもりで。もちろん不法入居者に関しては別部隊が追跡中だ。これは言いがかりなどではない。3時間殿、ただ調査にご協力いただきたいだけだ。いいでしょう。
最初はリモールディングパターンの装置を起動基地に送り届けてから指揮官を連れて行こうと思ったんだけど、もうそんな時間もなくなっちゃったから。ああ、わかった。 Oh, ありがとう。 right, thank you. そう I 当 thought 初 it'd は be こ safe こ to で meet 落ち合 here. うのかと思っていたか What? ら。止まって、こっち隠れて。 Meow. 来て、こっちから行こう。もうすぐだよ。浄化エリアだった頃からここを縄張りにしているジラードグループが高い殺傷能力のある武器を独自に所持していることが分かったの。私たちがここに来たのはそれを調査するためだったんだ。でも調べてるうちに奴らが他のことにも手を出してるって気づいて、そう、その依頼のこと。さっきは急なことで Since 聞きそ everything びれた happened が so quickly, I never got the chance to ask. What's this Gerard group? 機械の製造をメインとする一大企業だよ。当初オデッサ周辺の浄化プログラムは彼らに任されていたの。規定だと浄化を終えたら管轄権限を政府に渡すことになってて、今まさにそれを引き継ごうとしてる最中なんだ。これまで新しく権限を預かる州政府と連絡を取り合ってたんだけど、カリン姉がいきなり連絡つかなくなっちゃったって。 It happened. だけどこの依頼と何の What 関 does 係が。 Gerard group have to do with contract? それを今調べてる。この依頼、本当なら他の部署が担当するはずだったんだよね。今その部署と具体的なプロセスについて相談してるとこで、その部署の子が言うにはジラードグループがロレンネットワークの設置業務を一部受け持ってたとかで、それで念のため暗号化チャンネルを通じて連絡することにしたんだ。こうなっちゃったのって実は私のせいなんだよね。 Oh. え？ Huh? 指揮官とカリン姉が再会したんだって思ったらなんだか興奮しちゃって、警察が近づいてるのに気づけなかったんだ。私がもっと早く気づいていれば Yeah. 指揮官もカリン姉ともっと一緒にいられたのに。まだチ There'll be ャン other スはある opportunities. それじゃあ真面目な話に戻ろっか。 We stop outside an entrance. Sandwiched in between several buildings where all light is blocked, the doorway is shrouded in darkness. Darkness. ここだよ。地下1階が9番実験室になってるんだ。リモールディングパターンのパーツとヘレナちゃんの奪還は指揮官に任せたからね。あ、それとこれあなたたちの ID カード。新しい身分情報と帰りの乗車券が登録してあるから、通信装置で識別すれば使えるよ。念のため多めに準備しといてよかった。グローザたちの分も足りそうだね。あ、そうだ、グローザたちのことはカリン姉に任せれば大丈夫。みんなと合流さえできれば指揮官は安全だよ。ヘレナちゃんの情報があったらすぐに教えるから安心してね、指揮官。君はどうするんだ？ What about you? 私は Lena waves her hand. カリン姉を手助けしてあげなくちゃ。それじゃあ行くね。私がいないからって寂しがっちゃダメだよ、指揮官。 I watch her go, then turn and watch through the doorway. The building is silent. Nothing seems out of the ordinary. Keeping close to the wall, I slip quietly into the only room down the corridor. The moment I enter the room, a gun is pressed against the back of my head. おっと、意外や意外。 Oh, we already know. コルフェン。 Both know. 指揮官だったんですね。とっくに気づいてたろうに。ごめんなさい。止めようとはしたんだけど。 Gulping shakes out the booklet that she had rolled up into a gun,
and bows to me with their theatrical penitence. ごめんなさい、指揮官。 Messing with me. How did you get here? And what's that stuff on you? その身につ It けて looks い like るものは何だ。 collapse コーラ epithelium. プスエピフィラムのように。オデッサ付近のグリーンエリアに到着してすぐ下水処理場で敵襲にあったの。ルート変更後に UMP45 つまりリバからの連絡を受けたわ。私たちをここに案内し終えたら彼女は立ち去ってしまったけれど、何でもカリーナが手助けを必要としているとかで。カリーナさんって方が指揮官の旧友さんなんですか？ああ。Yes. 身につけてるこれはリバの話したとリモールディングパターンというものらしいわ。ここの作業台に一通のビデオメッセージが残されてる。You look もし sleepy. もし、聞こえてる？ペルシカさん。何を言おうとしてたんだっけ？ In the video recording, Jessica leaves the screen. Judging by the sound of it, brew herself a cup of coffee. 生き返った。そうね。まずは指揮官、また会えたことを嬉しく思うわ。実にあっぱれね。今から私の新発明について説明するわ。コーラプスエピフィラム培養および逆コーラプス擬態装置、通称リモールディングパターンよ。 Why do we know so many people that cause so many fucking issues? 技術そのものに関しては不明な点が多いわ。どこかの組織が腎臓エピフィラムの培養技術を総括し、携帯ストレージにコンパイルしたらしいの。ともかくその技術を応用してストレージを腎臓エピフィラム培養単体スロットの上に装着すれば、腎臓コーラプスエピフィラムのエネルギーをより効率よく引き出せるというわけ。As Persica proceeds with her explanation, I take a look at the new items that Groza and the others are sporting. 元の技術に改良を加えたことで第2世代の人形にも応用が効くようになってるわ。まあとにかくこの技術はプログラムを通じてコーラプスエピフィラムを人為的に作り出し、腎臓エピフィラムの成長を自在にコントロールすると同時に開花時のコーラプス粒子を最大限利用して逆コーラプスを促し、人形に必要なエネルギー源の再構築を可能とするの。ご理解いただけたかしら、指揮官。というか指揮官でよかったのかしら。まあいいわ、指揮官ということにしておきましょう。Persica seems to have been called away and disappears from the screen for a short moment. 彼女は何の話を What して the い hell is she るんだ。 talking about? もう少し詳しく説明したいところだけど時間がないの。理解できなくても問題ないわ。とにかくこの技術は絶対役に立つから。それと装備の情報と調整データのバックアップを忘れずに持っていって、あなたのところのなんて言ったかしら、メイリン、彼女ならわかるわ。それを元にコピーを作り出すことも可能よ。データの転送にはネットワークを使わないで。新技術をひけらかす癖は She hasn't 全 changed a く bit. 変わってないな。 Always so eager to show off her new tech. データのバックアッ Have プ you は取 copied れ the た data? ここにありますよ。このなんちゃら装置っての
セクスタンスも身につけてたわ。景況、雲の合間に集まる。でも奴は使わなかったってネメシスが。君たちは What 使い about 心 you? 地はどうだ？ How does it feel using it? まだ初歩的な動作しかできないわ。引き続き調整が必要ね。リバからの暗号化メッセージよ。ヘレナの居場所が分かったって。すぐに向かってほしいそうよ。カリーナの状況は？ Anything on Kalina's current status? メッセージには書かれていないわね。よし。 Hmm. 通信信号 Got を抜き取 contact ら with れ the ないよう MBV for the 機動 time 基地と being の to 連絡は prevent 一 our 時 comm 中断 signal だ。 from being traced. ヘレナちゃんを助けに行くなら指揮官はここで撤退しておいた方がいいような気がしますけど。私にここ、私たちのいる ODE-01 衛星都市が何らかの勢力の監視下にあるのは間違いない。極めて慎重な行動が要求されるわ。私に I'm 君た supposed ち to を leave you all 残して here? 一人で。ヘレナは私たちに任せてちょうだい。ヘレナを連れてきた I のは brought Helen 私だ。 here, so I need to 責 get 任 her は out. 私にある。指揮官らしい回答ですね。あなたが残れば安全は保証できないわ。私なら I'm ま not ずやら entirely れはしない useless. さ。 They won't kill me so easily. お言葉だけど指揮官、ここでの戦いは非常に危険よ。あなたがここにいても足を引っ張るだけだわ。Alright, how about こう this? し路線列車のホー I'll ム wait for you at the entrance gate of the ヘレ railway. ナを救い Once 出 you've したら secured 全員 Helena, で we'll 大 take 陸 the 間 train 列車 out に of 乗っ here. て脱出 I have す the る。 IDs and tickets to こ Kalina こに prepared カリーナ beforehand. から指揮官、これが私の精 That's 一 the only 杯だ。 concession I'll make. 分かったわ。クローザ隊長の安全はこのコルフェンにお任せください。ヘレナは私が面倒見るわ。曲折した海岸、天雨を包み込む。私を助けるですってあんたが Alright. 分かった。Or 5, about halfway through, because I think it's 410's the end of it again. Story combat and story node. Technically, yeah. These do take a chunk of time to get through. But I think after this one I'll be up to 25 then. Now 120 plus 6 turn. Okay. Mm-hmm. 現地での通信状態を維持。各位、状況報告。北東35度方向、セキュリティカメラを4つ発見しました。北西311度方向3つよ。膨大な数の種子、狭窄な出口を通る。北西308度方向にも6つ。どっからどう見ても普通のマンションだってのに突破は容易じゃなさそうね。規定の座標と一致するわ。今のところ周囲の交通状況に異常なしです。封鎖はまだみたいですね。了解。監視制御ポイントを捜索、ハッキングを試みる。Those hacking fights? Yep. Leader, it seems like that the system has detected us. The defense program has started activating. These are only peripheral detection programs. If we clear them out quickly enough, they won't pose a threat.
I always forget the little bastards still get to attack afterward. Alright, we kept the distance. Wipe that one. 了解よ。 逃げられると思う。あ、何見てるの？ Wait, buff real 試 fast. してみよう。 I've heard finish that one off. 行くわ。 Boom. Oh. Oh. 試してみる？ There we go. あんたが私の相手？ A little bit of a boom, but we made it through. 私がいれば何も心配なし。 8 XP up a leveling. Damn it. Close, close, close. Beat battle. Turns, no one. Okay. Fierce horns echoing through the valley. Nemesis is there's a big one. Looks like we found the central hub. All units prepare for overwrite. Eliminate these defense programs ASAP. Carpet bomb. Different combat stance. Mm-hmm. 避けないんですか？怪我しますよ。 Get rid of the problem. もういいでしょう。行くわよ。ターゲット確認。Problems. Here comes the big. Sit there, that's shot. Taunted me for a reason. Okay, so. That's. 試してみよう。 Get rid of the little problem first. And center all firepower on the elite. Yeah, that thing was not getting the fuck out of there.
going to attack anyway. Alright, so it's centered on. Able to just take it out and turn here. Good attack. There we go. セカンダリレベルなんざ二度とごめんだわ。でもキャロリックちゃんとっても楽しそうでしたよ。楽しい？一撃で砕けるゴミ相手にして何が楽しいってのよ。方向の海洋を蔑み深淵へと落ちる。敵を見くびって何かとボコボコにされてんのはあんたの方でしょ、ネメシス。キャロリック、ネメシス、任務は始まったばかりなのよ。苦悩、根拠なき魂。すみません、私のセリフじゃないわよ。各位、潜入準備。当然の結果ですね。残念ですが、あなたはここまでです。We'll go through. 手はずはどうなってる？ Fuck boy. In a certain laboratory in the sunken satellite city, OD-01. The sedated Helena is in a deep slumber. Her spheres have transformed back into a box and encases her. At this moment, the box is sitting on top of an examination platform in the center of the lab. The client stands in front of the platform, scrutinizing the box. There it is. In a corner not far away, Sexton is leaning against the wall. 輸送ルートはすでに確定。輸送車は21分後に到着予定です。たかが賞金ハンターの分際でこの私のものをかすめ取ろうなどと。見ろ、結局はものの数日で私の手に戻ってきているじゃないか。周囲に敷設した監視装置は正常に稼働中。何も異常は見られません。いいだろう、早急にサンプルを運び出せ。イエスサー。今回の計画はこの私に任せてもらおう。Client glances at Sexton. Sexton stops leaning against the wall and rights herself, bows her head slightly. もちろんです、閣下。配置についたか。K2 部隊はすでに全員出動。B5、U11 出動態勢。あの賞金ハンターが現れたら我々の盛大なるセレモニーで丁重にもてなして差し上げろ。イエスサー。閣下、指揮官とやらに関してはご心配に及びません。Tells me to come in. Yeah. 私が心配だと？お前たちが計画を完遂していたらこんな薄汚れた空気の中でくだらない会話などせずに済んだんだが。ダーチュアがオデッサへ配属予定となっております。 ODE-01 とオデッサはそう離れておりません。必要とあらばサンプル回収任務を支援させることも可能です。ダーチュア、オデッサもジラードの手に落ちたか。
まだ最終確認の段階にございます、閣下。ダーチはそれにお前、まさか第三世代の人形を2体もよこすとは実に仰々しいことだ。サンプルは極めて重要です、閣下。サンプルを送り届けるなど私にかかれば造作もない。お前たちが私の計画通りに動けばの話だが。さあ、準備が整いました。輸送車に詰め込むまでサンプルから目を離すな。イエスだ。お前の働きに期待しているぞ、セクスタンス。見心のままに、閣下。In a certain corridor outside the lab. ここですよ、隊長。座標から推測するにヘレナはここと見て間違いないわね。あいつ依頼人じゃ。分かった。小声ね、小声。依頼人がここにいるということはビンゴなんじゃないですか。セクスタンス。古びたものに神聖を与え。ネメシスが他にも仲間がいるかもしれないって。また面倒な任務になりそうですね。静かに。After a while, the room beyond the wall is still quiet. 潜入準備。ヘレナの位置を確認。救出でき次第即座に。And getting to the last couple missions. Let's fight 2 boss fights. Box, I think. Giant rocks born by the sea. Leader, there's a box on that research table. But there seems to be a lot of enemies here. Weren't there any noises before? Maybe it's the soundproofing? Scared? Watch me cut them all down. All units, mission objective remains unchanged. Prioritize rescuing Helena. Take most of them. Well, the 2 little ones. These ones aren't primed for combat yet. Surprisingly, didn't catch any of them. Take advantage of them not knowing we're here yet. I don't know if all of them are combined or not. Yep. Oh, alright. Inside. Follow me. Caught those guys on foot.
Job done. 何よ、どんだけ強いのかと思ったら全然大したことないじゃない。もう誰もいないみたいですよ。コルフェ、ヘレナの状況を。いやいや、また箱になっちゃってますね。もう一層の外角に包まれてるみたいですけど、見た感じ大丈夫そうです。キャロリック、箱を頼んだわ。了解。撤退準備。おっぱ。わあ、こんなからくりがあったなんて。キャロリックちゃん、力入れすぎたんじゃないですか？私のせい？もう終わりなの？まだ私のもう。Okay, take a moment to actually. Oh, I'm off hard mode. Standardize. Standardizing sync stage includes several different types of enemy units, each corresponding to different sync points. The total sync points are calculated based on factors such as the type and number of enemies eliminated during the stage, the number of turns taken to defeat them. The higher the total sync points, the higher the combat performance rating. Alright, so kill fast, go for big targets. After successfully completing a stage for the first time, you can dispatch dolls to run auto battle based on the stage's highest historical performance rating, earning rewards corresponding to that rating. Right? You get a crap load of them gold then, okay. Interesting. Void. Hey, 20. Left. Seven for this stuff. Ha. Ha ha ha. That's that one. This one for completing this story. Hey, Groza. Nice. And I think we get a training outfit for her as well, so that's cute.
So we do another 2 10 rolls at the end of stream here. Now though, we are going to level everybody up, get them up to par. More power. 30 for them. こんなに見るな。Mainly taking her up since she's the current thing that we were looking at.「次の舞台は可愛い系でいくか、それとも大胆に」I think we should be able to get through this little difficulty. Only hiccup might be running out of the intelligence puzzles for continue. We shall see. 何事も正々堂々と。これは先輩であるわしが導き出した処世術である。残業？いいよ。残業代さえ出してくれればね。A super large boost, but every little bit helps. びっくりしましたか、指揮官。Alright, so that should be everybody caught up. Voyage. A whoop. Sleep's getting cheat up to 27 pretty much. Then we'll have phase 4 done. Yeah, that'll give us this one. Something with missions, power. Mm-hmm. $60. Four.
Distraction. Okay. Flames consume the nest silently. Shut up. You want to go? Go. I have to take care of Helena first before heading over. That guy's pretty bold, isn't he? Wow, Krillic really pays attention to the details. That's enough from you. Leader, let's rush out before the enemy reinforcements arrive. All units, mission objective unchanged. Prioritize evacuating Helena from the field. The best. I'm just automatically carrying her. I need to beat 2 Deadeye LA Mentals. Yeah. Separated like I sort of expected them to be. Let's see the last for this thing. Yeah. Okay. Target 確認。もういいでしょう。 Honestly, did not think he was gonna. Honestly. Won't kill him, but I'll definitely get him. Get one of the ones I need to get. Oh, got both of them.避けないんですか？怪我しますよ。行くわよ。行くわよ。That's even alerted yet. Slave. A bit easy. 了解よ。 Oh yeah. No way. Been alerted. Come on, let's move. Ah, no.
Off to the left. I'm surprised she wasn't. I think that was all three. After confirming that it is an electric vehicle that can start without a key, Rosa leads the group to a stop. Creates a camouflage signal by hacking the vehicle's control system. Vehicle detects Groza as a legitimate signal, and the door pops open automatically. The two dolls quickly swap seats. The vehicle slows down. During the brief moment of deceleration, the enemies in pursuit have closed the distance between them. Several bullets bounce off the vehicle. Rosa and Nemesis promptly return fire. こんなに早く追いつくだなんてヘレナちゃんがとんでもなく大事なんですね。ええ、追っ手を振り払いステーションへ向かうわよ。わかりました。捕まっててください。いきますよ。急加速。Hey JP. Oh, because the game's going okay. Almost through another chapter. How everything go with the rivals? Wait a second. Got like 3 more fights now with this. Night falls in Odessa. As the clock strikes the hour, a large screen on a tall building in the city ceases playing commercials on loop and starts broadcasting a scheduled program. 夜のニュースをお届けします。本日は2074年4月25日水曜日です。2127年に完了する見通しの汚染エリア開拓計画の第1段階は現在順調に進んでおります。ロレン政府は昨日の連合会議において E2072 前線浄化エリアのコーラックス放射線量がすでに 0.12 ベブリアンを下回っていることを発表しました。浄化エリアへの居住申請の受付は1週間後に始まる見込みです。Sometimes it's best just to get somewhere, get your foot in the door, then take a break. Then it's getting us about that. It happens. People start pouring out of various buildings into the streets as they get out of work. All of a sudden, several drones whiz through the gaps among the buildings towards the fixed quarantine wall. 緊急ニュースをお伝えします。先ほど ODE01 衛星都市部にて窃盗事件が発生しました。犯人は住宅街を襲撃し Z9 エリア方向へ逃走中です。現在犯人により4軒の住宅が被害を受けましたが死傷者は出ていないとのことです。 ODE01 衛星都市に向かわれる方は外出計画を改め都市への立ち入りを避けるようにしてください。 In a room inside a tall building in Odessa,
Small red dot denoting a Jeep is shown on a large monitor that takes up the center of the room. The red dot flickers for a few seconds before disappearing altogether. Signal is now labeled lost. これだけ追って遭遇すること5回、見失うこと6回、そして結果はこのざまだ。ここまでの人数を動員しておいて一体どうなっている？どいつもこいつも能なしか。あなたの差し向けた K2 部隊が現在追跡中です。 K2？ グリフィンの残党か。低能の極潰しどもが何の役に立つ？閣下の発言はロレンのホワイトエリア都市管理条例第2条第43項に基づき、都市建設の勢力差別化の疑いで警告を受ける恐れがあります。私を脅す気か？ Damn right it is. Oh boy. 誤解をなさっているようです、閣下。衛星都市の地形は極めて複雑です。現在オデッサへの権利引き渡しは佳境を迎えたばかり。衛星都市を完全に掌握したとは言えません。より多くの時間が必要です、閣下。時間もううんざりだ。流れる河水は過ぎ去りし日々を共感し、ほの暗い空にはカラスが舞う。19世紀のパリを目にしたことは？私のデータベースには過去の全ての情報がインプットされております。ですが今は哲学について議論を交わす時ではありません。任務の遂行中です、閣下。哲学だと？ホロスコープ計画。お前のような工業時代の産物がこの私に立てつくというのか？さて、今回のサンプル回収任務が失敗に終わったとして、お前を待ち受けているものは何だ？収容所？それとも廃品回収か？本任務の責任者は他でもないあなたです、閣下。これはあなたの本懐でもあり、あれの意志でもある。ならはっきりと教えてもらおうか。サンプルとは何だ？ある程度の察しはついている。完全免疫体なんだろう。 ODE01 の一時管理権を引き渡し、最高権限による土地封鎖を発令しろ。現段階における一時管理権の移管は深刻な事態を招く恐れがございます、閣下。この任務の責任者は誰だ？移管を確認。 He's gonna scream like a bitch whenever he does. Got an ad going on. Taking a moment's break, waiting for the ads on Twitch to finish. Got about 45 seconds.
Alrighty, welcome back from that. Following Sexton's confirmation, the various blockade checkpoints in ODE-01 are displayed on the monitor. All the green lights start flickering, then turn red. 封鎖命令が下されました、閣下。任務が成功した暁には、ジラードグループとの会談に向けた準備をお願いいたします。なお、任務が失敗に終わった場合は、収容所での再会となるでしょう。貴様Sexton exits the room. He activates the built-in communicator near her ear. サンプルを終え、K2 部隊と共に追撃を。失敗した時は、分かっているね。いかなる代償を払ってでも、サンプルを取り戻すんだ。Sexton's remains at the same spot outside the room. You can see the moon shining brightly through the glass walls. ホロスコープ計画。前線抹消部隊隊長。ダーチは。緊急ニュースをお伝えします。ODE-01 衛星都市部にて窃盗事件が発生しました。犯人は住宅街を襲撃し Z9 エリア方向へ逃走中です。現在犯人により4件の住宅が被害を受けましたが死傷者は出ていないとのことです。公安による追跡作戦に伴いこれより都市封鎖が行われます。 Definitely don't want to have city in uproar. 室内に留まるようにしてください。窃盗事件 Bandits. At the train station in the sunken city, satellite city ODE-01. The afternoon has passed, but there has been no word from Groza and her team. I watch the news report that is suddenly being broadcast on the service information screen. Dread washes over me. The next moment, Groza appears in the news footage. I immediately fish out my communicator, but then I remember I've been under constant surveillance since I set foot in the satellite city. お客様にお知らせいたします。オデッサ発クリブガス行き OK02 系列大陸間長距離旅客列車がホームに参ります。ご乗車になる方はお手荷物をお持ちになり、ホーム入り口にてお待ちください。I put away the communicator and look around. I notice several people trying to approach me through the crowd. I turn around right away and follow the crowd onto the platform. 緊急ニュースをお伝えします。先ほど ODE-01 衛星都市部にて窃盗事件が発生しました。犯人は住宅街を襲撃し Z9 エリア方向へ逃走中です。現在犯人により4件の住宅が被害を受けましたが死傷者は出ていないとのことです。 ODE-01 衛星都市に向かわれる方は外出計画を改めThat works. Those are some sturdy trucks. Oh, jeeps. こんなに入り組んでたんじゃ敵を巻くどころかこっちまで迷子になるっつーの。 The car ahead brakes abruptly. Startled, Copley also slams on the brakes and jerks the steering wheel to one side. The vehicle swerves and rocks violently. そう怒らないでくださいよキャロリックちゃん。 Get your hands back on the wheel. 怒るですって。この車が丈夫でほんとよかったわ。もう弾薬も底を尽きるわよ。いつまで逃げ回ってればいいわけ。もう少しよ。まだ完全に追っ手をまいたわけじゃない。でも結局はステーションに行くんでしょ。こんな白い柱しかない場所からどう迎えってのよ。こ
うなったらドローンでも盗んで空から飛んでいってやる。わお、キャロリックちゃんってば衛星都市の夜空に輝く標的になるつもりなんです。だったらどうしろってのよ。その辺のやつと捕まえて道でも聞けっての。強風、波乱を席巻、影の降臨。はあ、怖い？怖がってんのはそっちでしょうがネメシス。まず追っ手をどうにかしないと。ステーションで指揮官と合流するのは敵の追撃を振り払ってからよ。だから結局は道を探すことになるんじゃないの？喧嘩はやめてください。コルフェン運転中なんですからね。お、隊長、前方の道が封鎖されてます。左折よ。了解です。Boss fight. He's involved. Courage. Action. Select the furthest target. There's no more. Right. Big fight. Now 状況を指揮官に報告しますか、隊長。通信は使わないで。相手は通信及び道路管制を含む都市管理権限を手中にしてる可能性が高いわ。速度を上げて、コルフェン。もう最高速度です。An adjacent car suddenly switches lanes without warning. In a moment of panic, Copley brakes and swerves again. The vehicle skids out of control. コルフェン？ちょっとあんた、大丈夫なの？まあまあ、コルフェン、車の操縦は初めてなんですから、緊張しちゃうのは当たり前でしょ。あんた、運転したことないの？そうなんですよ。でもご心配は無用です。もうバッチリ習得しちゃいましたから。大地に埋葬されし堕落した種子。はあ？私の操縦のどこがダメだってのよ。何？だったらあんたはうまいわけ？ストップ！キャロリックちゃんとネメシスちゃんのせいで緊迫した雰囲気が台無しじゃないですか。仲がいい？こいつと？仲が悪いように見えて親密度は100点満点なんですから。親密度？Alright,
how's this gonna play out? Exploding! コルセン、バックアップを確認。承知しました。ケロリック、発砲。了解隊長。飛び降りろ。 One last barrage. There's a truck. Oh, there it is. Can't leave Jeep Kun た behind. だじゃないですか。隊長、もしかして私たち見くびられちゃってます？警戒を維持。隊長、あいつらを振り払えばこのごちゃごちゃした場所から出られるのよね。追っ手を振り払いステーションへ向かうわよ。各員、損傷状況を報告。駆逐、魂の恐怖、暗淡とする攻防。弾薬が残り 22% だってネメシスが。それとこっちは爆発のせいで素体がやられたわ。視野が 71% まで狭まってる。セルフメンテナンス完了。状況は至って良好です。キャロリックちゃん、何かお手伝いしましょうか？自分の心配でもしてな。損傷は許容範囲内。ケロリック、周辺の状況に注意して。了解。でもこのままステーションに向かったら指揮官に危険が及ぶんじゃないですか？Maybe. 今のところ敵は大規模な殺傷性のある武器は使ってきていない。おそらく都市内部の施設や住民への危害が及ばないようにしているんだわ。すでに交通封鎖が始まってる。次の大陸間列車が到着する。なるほど、そうだったんですね。キャロリックちゃん、もう少しですよ。もうすぐここを出られますからね。初なりの太陽、墜落せし攻防。Relic decides against arguing with Kolpny and turns happily to Groza. 隊長、ネメシスが今すぐ止まれって。止まって、警戒を。こんなへんてこなやつらで足止めできると思ってるんですね。戦闘準備。One down. これ、なんだか変な音が鳴り始めましたよ、隊長。Yeah, this looks like the first thing we saw when we were starting the game. 回収任務を開始する。I don't think the umbrellas help slow her down. The sample, leave it here. All units be on alert. We got those guys, that one, and her. Part of me wants to be a cheap ass. We'll keep it fair for now. Yeah. Hello, Crundle. How you doing? Oop.
been a weird day. Archer uses different attack methods based on the distance to her target. Melee attacks apply a thrust mark, while range attack apply a defiance mark. When a unit receives 2 thrust marks, it will fear state, lose control, and move away from Archer. The unit receives defiance marks, a state of induction, lose control, and move towards her. Diverse skills can apply stacks of thrust, defiance to allied forces, understanding her attack patterns, avoiding afflicted with the same type of mark as key to this battle. Hey. My driver's son. Oh, Jesus. Damn seagulls. Additionally, when attacked without the protection of cover, Darcher consumes 2 points from her stability index, which reduces her damage taken by 50%. Darcher goes into stability break, her attack decreases by 20. Alright. Bullshit. Off with that. Goddamn bird. Alright. Get rid of the little bastard. You doing? Okay. Give us extra turn. Damn it. Yeah, we'd add even more damage. Can we push her down to 30%? What's in there? Potentially. Still back there. Seems Mexican edition going. It's going okay. I'm almost through chapter 4 here.
Oh no, I'm actually doing it. Oh, this one's pretty good. Oh, how rare. Really just praised someone. Stay vigilant. Prioritize getting the box back to the MBB. Right, so discount. I think we got another boss fight, then we got a story fight. Done with this. Yep. Boss, story, that. This is the only thing on. What the hell is this? Typically, umbrella is works when fire rises, it makes the battlefield even more. Alright, still. I want to push for breaking her ability as soon as possible. Direction, urgent. Relation beam, that sounds great. Marks the target's tile and surrounding 3x3 area. Okay, probably ground. Looks like we got ads coming in about 5 minutes. Well, I'll just give everybody up. Seems like I want to try to keep up around 24, so still a level below me. Auto revenue. Not far away, fully packed elevators are going up and down steadily at the enormous train station. Trains arriving at the station sound their steam whistles. This old-fashioned and merely symbolic sound is a sign that this city is on the right track to a brighter future. However, time seems to come to a stop here. Destroyed mechanical units are strewn all over the roof. Rosa and her teammates are scattered, but their eyes are all fixed on the dark figure standing amid the billowing smoke. Erlich plants herself in front of her teammates. Rosa shields the box behind herself. The dolls go on high alert and brace for battle. Hey, artifact. Ended. Oh, it's nice I wasn't the only one that dropped in. We had Zakinator dropping bullshit to some too. I hope you're doing well. Sorry I wasn't too talkative over there, as per what I'm doing right now.
Reset my lurks. Both people actually rated out, it seems. Well, one ended, the other rated. How you doing? 何の窮地だってのよ。背後に隠れてちまちま打ってるだけのくせに、言いたいことぐらいはっきり言いなさいよ。原子の重量、軌道へとつながり壊滅させる。So what I'm doing the shoutouts with is a thing called Mix It Up. The free program you can download. That's exactly what it's called. The command is fairly simple to set up. Oh yeah. Hey, Demi Titan. But I like to go with manual commands. Some people set up triggers that whenever somebody first comes in and says anything, they'll actually shout them out. I'm doing okay. Just the survivings. We're all the homies. We all about supporting the homies. But, of course, it can be difficult at times. No problem at all, Demi. Yep. は？だったら何よ？あんたのメンタルが私にかなうとでも？はいはい、本日の喧嘩はこれにて終了。親友になったからには親密度はこれ以上上がりませんからね。You stay pretty. Always help the homie. Hey, it is the good way. We got ads starting in about 10 seconds. Just give everybody a heads up if you haven't been hit by ads already. That was amusing to see some newbie on Twitter complaining about ads earlier today. Thanks for that, Hydrate. Got me as I was just getting ready to take a drink. Yeah, Artifact, I use Mix It Up and Trigger Fire, Trigger Fire for a lot of my redeems, my channel point stuff. Also stuff that's like down in my panels. I've got a whole command list that works with just pretty much Mix It Up. So. There are many programs out there. I try to avoid Streamlabs, Stream Elements, just because some of the people that they sponsor is like, fuck them. ネメシス、この人形たちとどこかで会ったことが。Nemesis reply is drowned out when the doll's black launches a sudden attack. He is already right in front of Krolik within the next second. Yeah. Well, more so shady people. Due to the poor visibility, Krolik fails to spot the doll's movement in time. Her defense comes too late, and she takes a direct hit. このおちびちゃん、結構強くないですか？
Alright, it's saying that you guys are back from ads, so I'll go back to just talking instead of typing. But yes, if you use the /shoutout command, it'll give that little bar above the chat that people can just click the follow button if they want to. The shoutout command, the exclamation mark SO1, is more like a chatbot sort of thing that you have to get from elsewhere. Off platform, there's Nightbot, there's Streamlab, well, Stream Elements, Mix It Up, a few others there like that. Not to be confused with things like view bots or follow bots. Those are bad. Don't mess with those at all unless you tend to lose your channel. After repelling Krolik, the doll in black makes a beeline for Groza. Or else if you happen to get big enough that Twitch doesn't care that somebody sees your view bot on screen. Those that don't know, I'm referencing an event that happened like a month or two ago where some e-girl had her fucking view bot show up on chat, on stream. I think Twitch did give her a ban, but Kick didn't do anything, which she was streaming on Kick as well, if I remember right. Or else it was vice versa. Kick did something, but Twitch didn't, which would be really wild, considering I really hate Kick, and I mean, like, Twitch is a close second. If I actually did better on YouTube, I'd probably only stream on YouTube and maybe Rumble. Yeah. Another thing you can also do, like I didn't see too many viewer bot, follower bot things pop up in your chat whenever I looked over it. See your stream, but you can go into your dashboard on Twitch and ban certain words or phrases that could screw over the bots' auto messaging and stuff as they come in. So they never even get the message out. It's blacklisted terms or something in moderation, I think is what section it's under. With the box behind her, Groza cannot dodge the attack and takes it head on in a defensive stance. I hate that we just whooped her ass, but she's able to make this comeback in the cinematics. I always fucking hate that about games. Yeah, Seribot's another good one. If you ever have an issue with follow bot sort of thing happening, you can check into command root, which is a thing that will help clear out botted follows. So the umbrella helps with the transformation. Oh, that's a bit different. Doesn't like poison. Sorry, Krolik, you're really useful. Potentially, yeah. Different accent marks on different letters. Exploiting computers.
But even if they still pop up, all you gotta do is just /ban that person's name, or else if you have the mod icons set up for your chat, and you can just hit the little ban icon, ban them right next to the name. Report the account to Twitch for bot, and then spam, or bot. I can't remember if it's spam then bot or bot then spam. But and just say it's a follow bot. A lot of times I do get a response email saying that action has been taken against the accounts. That's helpful. Early. Win within 7. Much knowledge. When Dertier switches to her second form, she no longer inflicts thrust and defiance marks to allied forces, but the damage she takes is reduced by 80%. Archer's skill Annihilation Beam will generate Shadow Veil beneath the target if any unit remains within the designated range of the Shadow Veil, or if the Shadow Veil target itself is destroyed. It will deal damage to all units in the area and generate lava. Molten hot magma. When Dartier takes damage from the Shadow Veil, she will be dealt additional fixed damage equal to 10% of her max HP. Once she enters stability break, the damage reduction effect on Dartier will be nullified. Every turn, Dartier will impose stability loss on all allied units. When stability loss reaches 4 stacks, it will detonate, dealing massive damage. Dartier enters stability break, all stability loss stacks will be cleansed. Gotta sort of fuck with her using her game. Gonna start out buffing the hell out of everybody. Don't take as much damage as possible, but oh yeah, that's barely any freaking damage there. But we know she's got weakness to those two. Got weakness to water as well. Unnecessary healing, but hey. Turn briefly. What's up? Not much. Taking on the Dartier, or whatever the hell her name is. Oh, welcome back. Hello. What the hell is? I'm gonna do some bit. Okay. YouTube. So it doesn't follow. Okay.
Yay! Thought those marks were gonna actually follow me, but not. Let's just jack her day up. I don't feel like dealing with all this shit. Yay! All units status report. Hey, I'm fine. Wind spread, corroding trees, standing still amid the flame. Leader, the enemy, she's strong, even though he beat her ass completely in the first 2 rounds. The box must not be taken. Okay. Yay, shield. Anesthesia again? That's the only thing I can think of that'd be keeping her asleep in there still. Whoosh. Oh, super core. 鳴り響く最悪。隊長、あのチビのリモールディングパターンに気をつけろってネメシスが。隊長、みんな待ってるんですから、すぐに戻ってきてくださいよ。ええ。当然の結果ですね。残念ですが、あなたはここまでで。Slowly getting up to 26. Story combat. Boxes of incredible importance. Yeah, it looks like she's going back to normal then. See how this goes.元の携帯に戻ったのね。私を侮ってるの。侮ってる。The doll in black lifts her chin, closes her umbrella and plants it on the ground. ならばあなたはいかようにして私に侮られまいと？ドローンはまだここにある。言うほど私を見くびっているわけではなさそうね。We're not doing that. You're getting called a slur. Well, I haven't played the first game. Yes, so we are not doing that, Bacon.
No spoilers. What if they decide to make a sequel to the first game? Fire a warning shot. Gunny, but it's an M224 60mm mortar. I don't give a shit. Fire the fucking warning shot. Warning shot using fucking mortar rounds. あなたを処理した後、サンプルを追いかけても大して時間はかかりませんもの。Yeah, most of the commands and stuff that I put onto the channel, I try to think, is this gonna make other people laugh too? サンプル。それがあなたたちの呼び方なの。低劣な第二世代の人形風情に私に尋ねる権利などありはしませんわ。それならここであなたとドローンを食い止めればいいわけね。まあ身分に似つかわしくない考えですこと。ここは安心して工場にお戻りになってはいかが？あなたの望み通りにはいかないわ。かかってきなさい。こっちは急いでる。Just sewer-dwelling filthy rats. Annoying, but not enough to change the outcome. As for you, you won't be so lucky. There's not enough time for them to evacuate. Off then. Ooh. 了解よ。Hatchback. Keep going. Oh, like. No particular. Oh, we actually actively fight. We're busy. Oh, the fucking place, I forgot about that. I'm gonna start moving towards her. No, you don't even attack either, okay. Defense thing. Oh, fire back at least. Still... I have fears, so I'll run away. 無意味でしたよ。確かにこれを使うだなんて無駄もいいところですわ。Thankfully, have enough health that we survived it. There we go. The drawn-out battle does a number on the rooftop, which was very battered to begin with. Visibility is greatly reduced by the smoke and dust. Through the haze, Groza and the doll and Black strike at each other, then separate instantly, landing on two relatively intact sections of the rooftop. Groza peers up at the warning sign. An intercontinental train is fast approaching. The light on the sign has turned red. まず
はご自身の境遇をよく理解した方がよろしいかと。時間がそろそろね。私の任務はこれで達成できる。そろそろ飽きてまいりましたわ。The doll in black eyes the badly damaged Groza, who is finding it difficult to even speak, and closes in one step at a time. At the same time, the remolding pattern on her chest starts shifting. As the device changes, all of the collapsed radiation detectors installed on each building in the satellite city starts going off. 敵を侮るだなんて、いかなる時においても賢明とは言い難いわね。敵ですって？あなたのような低劣な旧世代のガラクタのことをおっしゃってるの？いかなる代償を払ってでも、まずはご理解いただきたく存じますわ。私とあなたの格の違いというものを。E. The doll in black picks up speed. Small These plant ratings in are her off the charts! How much pussy does this motherfucker get? We read 0 pussy, man! Dear God. The small plant in her remolding pattern bursts into bloom. The sudden release of energy creates slight distortions in the surrounding space. Collapsed radiation detectors in the area are blaring non-stop. あと一歩というところで倒れるだなんて、その身分にふさわしい幕引きだとは思いませんこと？Good. There you go. I keep things fairly organized on this computer. 4.5 minutes until ads. The doll in black wields the released energy and gradually molds it into a large blade of light. She dashes towards Groza and where the other dolls have taken off. 感謝していただきたいくらいですわ。Groza keeps her eyes fixed on the doll and goes on the offensive. She touches her own remolding pattern with the most inconspicuous movement to stimulate it, but the initial process firmly stuck at 50%. Groza looks down at the device and decides to stimulate it by force. She also detonates a grenade the moment the black-clad doll closes in. That's what we had at the beginning. Just saying that was back between her with the blade. You survived, the other one probably survived too. No problem at all, JP. 任務完了。みんな警戒を怠らないで。安全に帰還するまでは気を抜け。Who the best? Alright, this will be the last bit of chapter 4 then. ご説明いただけますか、オデッサ主席。そちらの境遇については誠に遺憾であります、閣下。遺憾ですか。それでしたら
ご提供いただいた ID が偽造だった件についてはいかがです？何かの間違いでしょう。 Kaboom. An enormous explosion erupts from the direction of Satellite City ODE-01. Helena looks toward the sound, trying to keep her impatience in check. She turns back and refocuses on the conversation she is having with the person through the screen, which currently shows nothing but audio only. 間違い？なるほど。納得のいくご説明をお聞かせ願いたいですね。閣下のお役には立てずじまいでしたが。ここはやはり閣下並びにそのご法友である指揮官殿の手助けに感謝しなくては。Helena glances in the direction of the satellite city again, then walks up to the window. お別れのプレゼントはすでにお送りしておきましたよ。お別れのプレゼントはすでにお送りしておきましたよ。これがあなたの言うプレゼントですか？またお会いしましょう、閣下。参事官殿、あなたは国家の安全を脅かした罪、軍務執行の妨害等で起訴されている。これより罪人に対する制裁を行う。制裁？あなたの言う制裁とはすなわち死刑執行では？そうご理解いただいて構わない。Hey, Jack. Big explodey stuffs. Hey, it's on. 遅かったですね。何か問題が？ただリバネーに久しぶりに会ったから盛り上がっちゃって。それよりさっきのリバネーの援護射撃超かっこよくなかった？かっこよかったよね。レナさん、まずは問題を解決しましょう。お疲れ様、二人とも。We pretty much caught up with this shit from the beginning. お疲れ様、二人とも。レナ、とりあえず話してくれる？久しぶりに会ったのにリバネーってば冷たいんだから。まずいことになりました。ええ、奴らがオデッサに介入していることは分かってたけど、まさかここまで侵食が進んでいたとはね。驚いたわ。あ、そうだ、指揮官に渡した ID も意味なかったってことになるよね。指揮官たち使ってないといいけど。当初の計画通り行動開始です。おお、404正体復活だね。今はもう404正体じゃないわ。そうだよね。ただちょっと懐かしくなっちゃって。懐かしむのは後にしましょう。レナさん、出発してください。 Hello, Louis Senpai. Gonna have fun? Alright, Artifact, you have a nice night. Hey, tacos, burritos, go to get some food. Take a nap if you must. Ah, thank you.
I add songs to this playlist every now and then. I'm surviving. Playing through this game, halfway through the currently active chapters. This is technically my 4th day playing the game, but no, my 3rd day playing the game. No, 4th. 3rd day, I didn't do anything with the story because I wanted to do that on stream. That was yesterday. I didn't stream it, but Friday and Saturday I played this and streamed it. And then today. But part of why I even know about this game to begin with was the whole "fuck your guns" meme that popped up on Twitter. And then I found out about Girls Frontline. But it's been interesting. It's had a good story so far, and I enjoy the gameplay because I like XCOM games. So. Never even got to actually meet the Alex person. Turned into a taco. そうですか。ご遺族には連絡済みよ。最高水準に基づいた対応を。了解。これまでの通信チャンネルはもう使えません。暗号化ルートを変更して指揮官様に連絡を。カーリン、やっと言えるようになったんじゃない。指揮官様。リーバーさん。はいはい。それからダンデライオンさんに連絡を。自分のまいた種は自分で片付けてもらわないと。ヘリとイーフィー、どちらも彼女のせいとは言えないと思うけど。暇を持て余しているのが悪いんです。Well, it's a free game, so not like it's gonna disappear anytime soon either, considering the fan base that it has. I know there is another one that Bacon B-A-A-Y-N has mentioned, Operation Bakery, something like that. That is like a sequel to 2. But I've also read that it's sort of like a parallel or alternate future, considering shit's still unraveling into itself. But that costs money. But it seems to play almost like Combat Arms, the old Game Boy Advance game, or Final Fantasy Tactics if you want to get really, really old school. I knock out a passenger and swap clothes with him, then hide carefully on the platform. An explosion erupts in the distance, but the crowd is still orderly around me. The suspicious figures do not seem to have followed me into the platform. I think it was only PC, but then they also made it mobile here recently, so I think you can also play on mobile now. And I think the first one was mobile only. I don't remember seeing anything about it for PC. I take out my communicator and breathe a sigh of relief when I see the encrypted call. Hello? What? Lena, are you alright? Hey. I'm okay, you? Still at the train station? 私と ID を使ったんですか？いや、まだだ。怪しい奴らを見かけたから他人の ID をちょろまかした。
今はレールエリアにいる。追ってはない。ジョロ、他人の ID を盗んだんですか？ Yeah, I just took their face off. No big deal. それと服もね。 And their clothes too. レナさんが新しい ID と乗車券を送り届けますから、当初の計画通りキエフで落ち合いましょう。ヘレナさんをよろしく頼みます。今後の連絡用のパスワードは ID や乗車券とともにお渡しします。ここまで執拗に追ってくるということは、ヘレナの身分は確定したようなものだ。まだ検査をする必要が？大事な完全免疫体ですから。Alrighty. Sleep well, pleasant dreams, tacos and burritos. Alright, but I have a problem. 都市封鎖についてはすでにダンデライオンさんに連絡を取りました。ですが解決するのにしばし時間がかかります。ダンデライオン？ Dandelion. 彼女は今何？ What has she been up to? さあ、休暇じゃないですか。そうか。But that's not だが what I 私の meant. 問題はそこじゃない。新しい ID と Even 乗 with 車 your 券 new を ID 取 and ったところ ticket, で、 I こ still こを can't 離 leave れる yet. わけにはいかない。何があったんですか4時間前から I split up with Rose and the other 4 hours ago. I got to the train station first and they were supposed to get here as soon as they had Helena, but there's still no sign of them. 位置は I don't know. The line breaks abruptly for a few seconds. カリーナ。 Kalina. 通信妨害です。以前の通信チャンネルに問題が見つかったため暗号化ルートを変更したんです。ですが今度は身元不明のアクティブジャミングに見舞われ始めていて。君の立ち上げた通信チャ You're ンネルを capable of 正確 targeting に a 特 comms 定 channel で you き set る up と with such precision? はい、新たな手がかりかもしれません。すぐに追跡を始めます。今は通信を避けてください。ダンデライオンさんの支援は時間を要します。レナさんが間もなく到着するでしょう。グローザさんたちが現れるまでどうかお気をつけて。指揮官様。ああ。 Got it. カリ。Job done. They're not dying or bring in battles before we get to the first story node. Elite battle, story node, elite battles, normal battle. Okay, a bunch of fightings, then a story node near the end. What was the boss at 29? So it should be 30 around the time I get up to that. Gain an increase in XP gain as well. She's back again? Yep. Alright. Some stuff for Groza now. Dude. Same outfit. These are regular X, this one. Level 4 unlock. Alright, claim a few. So that's good. Go through 5. Data coin. Participate in 1 boss fight. 5 times targets. Getting there.
Hey, training port.新たな任務？いいわ、リカ。進捗、リカ。進捗、新たな任務？新たな任務？いいわ、任せて。Fortifications for. Got at least one there. Perfect cover gives that then. Alrighty. Okay. That. Missions. Story campaign. $200 ultimate skills. And we're going to go with one more roll and roll here before we close out the night. What are we gonna get? 44. No, factory. Here's the only rare that we got, but that gives us an upgrade for it. Oh, this will be nice. Like all we got are already met. 指揮官、進捗を確認する必要は？こんなに見るな。はじめまして。あ、初めてではありませんでした？次の舞台は可愛い系で行くか、それとも大胆にセクシー路線で行くか。ああ、もう決めたんならさっさと出発しなさいよ。まどろっこしいわね。先輩として可愛がってやらねばならんしの。 Just to break down.
still. Oh no. This one will be taken up to 6 at least. Alrighty. Okay. Just pop up. Remember, I could technically try to do a roll for Vector. Give me a full 80 right there. Right, 80. The item. I'll guarantee to get one. I think anybody on this list for the elites are like broken good from what I understand so far. We'll save this for when I can get stream on tomorrow or Wednesday. $27. $20. Use it. Now give me some for getting ones that aren't up one already. Set. Oh yeah, I already did the one. W level 25. 3 enemies. I already did one of these earlier. Only 12 more. Okay, alright, let's see who be active.
Yeah. Turned it up. As is creative, so maybe we'll rate them. Raid message. Alrighty, we got the first raid message for those that are subscribed. Second raid message for those that aren't subscribed. You can use those global emotes, your own emotes, somebody else's emotes. I don't mind. Just have fun with it. Tonight we'll be raiding Kazel. Currently playing Dead Island Riptide. Thank you all, everybody, for coming in, hanging out, and chilling some. Thanks to Franco over on YouTube for hanging out. Thanks to all those that popped in, said hellos on Twitch. JP, Grundle, Femboy Artifact, Ezra Demetitan, Bacon, Grey Fox, Kuko. A lot of people's tacos. But I'll either be streaming this again tomorrow or else on Wednesday. Depends on what I feel like doing. But I won't move forward with the story unless it's on stream. So you guys at least got that from me. Till then, though, you guys take care of yourselves, and I'll see you next time. Bye.